இந்த மாதிரி 7000 க்ளூவை ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கிளிப்பில் லைட்டாக வச்சுக்கணும், ஒட்டிக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்ப்போம். Hi friends, welcome to all. Now we are seeing to make how I make the center clip with kundan stones. இப்படி நம்ம செயின் ஸ்டோன் கேட்டால் அதை வெட்டி இப்படி ஒட்டிக்கலாம். நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நம்ம செகண்ட் லேயர் போட்டுட்டோம், தேர்ட் லேயர் ஒட்ட போகிறோம். நம்ம வந்து ஹேங்கிங் பண்ணுற மாதிரி ஒட்ட போகிறோம். ஸோ அதுக்காக கொஞ்சம் கட் பண்ணி ஒட்டி அதுக்கப்புறம் ஒட்ட போகிறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ ஒட்டி முடிச்சிட்டோம். நம்ம சென்டர் கிளிப் இப்படி தான் இருக்குது. பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பகிர்ந்துக்கணும், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம நெக்ஸ்ட் மாடல் பார்க்கலாம். மீசா 1000 க்ளோ நம்ம இந்த மாதிரி தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒட்டிக்கணும். ஒட்டுறதுக்கு பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து எடுத்துக்கணும். ஆக்சுவலி ஸ்டிக்கன் வந்து
ஸ்டோன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி மேலே கீழே வந்துச்சுன்னா நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். ஒட்ட மேலு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஆரஞ்ச் கலர் குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் வச்சு ஒட்டணும். பட் உங்களுக்கு கேமராவில் கிளியராக தெரியுதா? நம்ம நல்லா காய வச்சிடலாம் அந்த கிளிப்ஸ் மேலே இந்த ஸ்டோன்ஸ்லாம். I think so this is one of the patchwork material, but I correctly don't know. Wow, it's so beautiful. I make it. If you are somebody like this video, you may comment me and give like for it. Okay, now we finishing the stone. Now we finish the work. Hi friends, welcome to our channel. இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் சென்டர் கிளிப் மேக்கிங் வீடியோஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லித்தர போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு குந்தன் ஸ்டோன்ஸ் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த மாதிரி சென்டர் கிளிப் லைனாக இருக்கும். சென்டர் கிளிப் சின்னது பெருசு சைஸ் இருக்கும். அது நமக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி சைஸில் வாங்கிக்கலாம். B7000 க்ளூ வந்து யூஸ் பண்ணணும். மெட்டலில் வந்து பயன்படுத்தி ஒட்டணுன்னா இந்த B7000 க்ளூ தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம கேட்டோன்னா அந்த ஸ்டிக்கும் க்ளூவும் கொடுப்பாங்க. இதை நம்ம வாங்கிக்கலாம் ஸ்டோன் ஒட்ட. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டோன் கிளிப் வந்து மேக் பண்ணிட்டோம். காய வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி சென்டர் கிளிப் வீடியோஸ் வேணால் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.